நம்முடைய செய்தியாளர் சொன்னது போல 5 நீதிபதிகளின் சார்பாக ஒருவர் அந்த தீர்ப்பை வாசிப்பார். இதோ நீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து வரக்கூடிய நேரடி காட்சிகளையும் கூட நாம் திரையில் பார்க்கின்றோம். இன்னும் சில நிமிடங்கள்ல அந்த தீர்ப்பு வாசிக்கப்படவிருக்கிறது. அதற்காகத்தான் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நீண்ட சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றி மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு மேலும் ஒரு தடை, மேலும் ஒரு சிக்கல் வந்துவிடக் கூடாது என்பதுதான் பரவலான எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது. தற்போது தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கான மீண்டும் ஒரு தடைக்கல் வரப்போகிறதா அல்லது ஜல்லிக்கட்டு தடையின்றி தொடரப்போகிறதா என்று இன்னும் சில வினாடிகளில் நமக்கு தெரிய வரும். இந்த தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த காட்சிகளை கூட பார்க்கலாம். From the Supreme Court. Amendment Act is not a piece of colorable legislation. It relates in pith and substance to entry 17 of list 3 of 7 schedule to the Constitution of India. It minimizes cruelty to animals in the concerned sports, and once the Amendment Act, along with the rules and notification, are implemented, the aforesaid sports would not come within the mischief sought to be remedied by sections 3, 11(1)(a) and (m) II of the 1960 Act. Jallikattu is a type of bovine sports, and we are satisfied on the basis of materials disclosed before us that it is going on in the state of Tamil Nadu for at least last few centuries. This event essentially involves a bull which is set free in an arena, and human participants are meant to grab the hump to score in the game. But whether this has become an integral part of Tamil culture or not requires religious, cultural and social analysis in greater detail, which in our opinion is an exercise that cannot be undertaken by the judiciary. The question as to whether the Tamil Nadu Amendment Act is to preserve the cultural heritage of a particular state is a debatable issue which has to be concluded in the House of the People. This ought not to be a part of judicial inquiry, and particularly having regard to the activity in question and the materials in the form of texts cited before us by both the petitioners and respondents. This question cannot be conclusively determined in the writ proceedings. Since legislative exercise has already been undertaken and Jallikattu has been found to be part of cultural heritage of Tamil Nadu, we would not disrupt this view of the legislature. We do not accept the view reflected in the case of A. Nagaraja that performance of Jallikattu is not a part of cultural heritage of the people of the state of Tamil Nadu. We do not think there was sufficient material before the court for coming to this conclusion. In the preamble to the Amendment Act, Jallikattu has been described to be a part of culture and tradition of Tamil Nadu. In the case of A. Nagaraja, the division bench found the cultural approach unsubstantiated, and referring to the matter in which the bulls are inflicted pain and suffering, the division bench concluded that such activities offended sections 3 and 11(1)(a) and (m)(2) of the 1960 Act. Even if we proceed on the basis that legislature is best suited branch of the state to determine if particular animal sports are part of cultural tradition of a region or community or not, if such cultural event or tradition offends the law, the penal consequences would follow. Such activities cannot be justified on the ground of being part of cultural tradition of a state. In A. Nagaraja, the sports were held to attract the restrictions of sections 3 and 11(1)(a) and (m)(2) of the 1960 Act because of the manner it was practiced. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை அனுமதிக்கும் வகையில் சட்டங்களை இயற்ற தமிழ்நாடு அரசுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை அனுமதிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்தை உச்சநீதிமன்றம்
உறுதி செய்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிகின்றோம். உச்சநீதிமன்றம் தற்போது ஜல்லிக்கட்டுக்கான எந்த தடையும் இல்லை என்பதை இதன் மூலமாக தெரிவித்திருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக எந்த தடையும் இல்லை. தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு சட்டம் என்பது செல்லும். ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை அனுமதிக்கும் சட்டத்தை இயற்ற தமிழ்நாடு அரசுக்கு, மாநில அரசுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது என்பதுதான் தற்போது உச்சநீதிமன்றம் கொடுக்கக்கூடிய தீர்ப்பாக வெளிவந்திருப்பதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது. இந்த விவகாரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு என்பது கடந்த பல நூற்றாண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் பின்பற்றி வரக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியமாக இருக்கிறது என்பதை உச்சநீதிமன்றம் பேசியிருக்கிறது. இதில் நிறைய கலாச்சார ரீதியான, மத ரீதியான, சமூக ரீதியான விஷயங்கள் இதில் ஜல்லிக்கட்டில் ஒன்றிணைந்திருக்கிறது. அது எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் ஆராயவில்லை. அதை ஆராய்வதும் அதை பார்க்க வேண்டியதும் தான் மக்களவை, மாநிலங்களவை, சட்டமன்றம் போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய பணியாக இருக்கிறது. அப்படி மக்கள் பிரதிநிதிகளால் இந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டு சட்டமன்றம் அந்த விஷயத்தை சொல்லும் போது அதில் நாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை. நம் சட்டமன்றம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த சட்டத்தை நாங்கள் முழுமையாக ஏற்கிறோம் என்பது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாக இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் சட்டமன்றத்தின் உரிமையில் நாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்துவதற்கான முழு உரிமை தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்கிறது. அந்த சட்டம் செல்லும் என்பது உச்சநீதிமன்றம் தற்போது வழங்கியிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பு. தமிழகம் முழுவதுமே ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாக இது வந்திருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்தை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்திருக்கிறது. மதுரை, அலங்காநல்லூர், பீலமேடு பகுதிகள் எல்லாம் இந்நேரம் கொண்டாட்டம் ஏற்பட வேண்டிய ஒரு தருணம். 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மக்கள் போராட்டத்தால் கிடைத்த வெற்றி இன்று சட்டத்தால் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக திரண்ட அத்தனை இளைஞர்களுக்கும், ஆதரவாக திரண்ட அத்தனை ஆர்வலர்களுக்கும், ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும் என்று பல நாட்கள் இரவும் பகலுமாக மெரினாவில் திரண்டு ஒன்றாக போராடிய அனைவருக்கும் கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு வெற்றியாகவே இந்த தீர்ப்பு இந்த தருணத்தில் வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். ஜல்லிக்கட்டு வேண்டும் என்று 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் வெடித்த அந்த போராட்டம் என்பது அதற்கான ஒரு மக்கள் போராட்டத்திற்கான அரசியல் ரீதியாக, சட்ட ரீதியாக அங்கீகாரம் அப்போது கிடைத்திருந்தாலும் 6 ஆண்டுகள் கழித்து உச்சநீதிமன்றத்தின் அங்கீகாரமும் தற்போது கிடைத்திருக்கிறது. இனி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த எந்த ஒரு சட்ட தடையும் இருக்காது என்பதுதான் இந்த தீர்ப்பிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறக்கூடிய விஷயமாக இருக்கிறது. ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த தடையில்லை, ஜல்லிக்கட்டை இனி நிறுத்த முடியாது என்பதுதான் இந்த தீர்ப்பினுடைய சாராம்சமாக நாம் பார்க்க முடிகிறது.